हॅलो. हॅलो सर. आवाज येतोय का? येतोय सर. Okay. What about yesterday's problem? I have given 2 problems for homework. Solve one. Yes sir. Answer. I have given answer. It is correct or wrong? हॅलो. आन्सर बरोबर आलेत की नाही दिलेली? Yes sir. क्या प्रॉब्लेम आहे ना? Next type number 4. Write down heading. Type number 4. Write down heading. Simple statical. Sorry, enter करा. Interminate. और चेंज करा. Interminate करा. INTRMINAT. Simple statical interminate bars. Type number 4. Simple statical interminate bars. Write down sentence. The bar in which the traces cannot be obtained. Traces cannot be obtained by principle of statics alone. But it can be obtained by forming two or more equations are called simple statical interminate bars. Now see here. Write down problems on intermediate bars. Figure shows a steel bar. First of all, you have to write down the problem. After that, I will explain what is the difference in type 1, type 2, type 3, and type 4. How to recognize or how to judge the problem. This is on type number 4. Now, what is the procedure? Just write down the question. Figure shows a steel bar. Of cross section area 200 mm square, held firmly at ends and loaded as shown in figure. Determine question number 1. Reactions RA and RB. Reactions RA and RB. Second question, traces in each portion. And third, extension of the left portion AC. Now draw the diagram. Draw this diagram. Don't show the P1, P2.
those written or those diagram having black and white diagram. This diagram only we have to draw. Please see section 1 2 intermediate. They are applying the load 50 kilonewton. L1 is equal to 0.5 meter. L2 is equal to 1 meter. Two end, that is end A and end B, having fixed support. They are showing the fixed support. Or up to this, hello, or Yes, sir. Over. over. Okay. Now see here how to solve this problem in type number 4. Already we have seen type number 1, type number 2, and type number 3. Once again, I will revise in type number 1, type number 2, and type number 3. In type number 1, only single bar they are showing, and we are calculating the value of sigma and delta L. That is, sigma is equal to P upon A, delta L is equal to PL upon A. In type number 2, in type number 2, the type number 2 is problems on stepped bar, and P is given, it is a common P is given, and with the help of that P common and PL upon E, that is delta L1 plus delta L2 plus delta L3, with the help of this section 1 deformation, section 2, section 3, we'll get addition, and we are calculating the value of delta L. In type number 2, the P will be the common, but in type number 3, in problems on principle of superposition, in that case, they are not applying the common force, they are applying the number of forces axially on the body. It may be tensile or it may be compressive. So we have to divide this body, that is section 1, section 2, section 3, and we are calculating the value of P1, P2, and P3. With the help of this P1, P2, P3, we are calculating delta L1, delta L2, delta L3, and at the last we'll get the addition, and we are calculating the value of total deformation. Now, in type number 4, now see the diagram. In type number 4, the problems they are showing, the two ends of this rod will be the fixed. Correct? See the problem or see the figure. Point A and point B having the fixed support, and intermediate they are applying the forces 50 kilonewton. The ultimate aim, they are asking the question, calculate the reaction at A and B, or RA and RB. RA means what? Reaction at point A, and RB, it is a reaction at point B. Also, in this figure, I have shown whenever there will be fixed support or any support, that time reaction will be occurs. So at point A and at point B there will be fixed support. So RA, it is the reaction at point A, and RB, it is the reaction at point B. Correct? They are showing RA and RB. The first question, they are asking the question to calculate RA and RB. Second question, the traces in each portion means what? We have the two portion, that is section 1 and section 2. Means what? We have to calculate the sigma 1 and we have to calculate the value of sigma 2. Correct? For calculation of sigma, we require the force and area. And third question, they are asking the extension of the left portion of AC. Left portion means what? They are asking the delta LAC or delta L1. They are asking the question, calculate the deformation of AC portion. Now, what is it? What is it? Now, such types of problems are coming in our examination. How to solve the problem? Now, first of all, there will be fixed support. At that time, there will be some reactions are there. Take RA and RB. This is the reaction at point A and reaction at point B. First of all, we have to calculate the reaction, or we have to find out the reaction. Reaction, nothing but it is one type of force. After the getting the force, we have to calculate the value of sigma, and after that, we have to calculate the value of delta L. Now, how to calculate RA and RB? Now, whenever there will be fixed support, that time there will be reaction. Instead of RA and RB, we have taken P1 and P2, no problem. Always they are showing the, suppose such types of problem they are asking in examination, that time always show the direction of force in opposite direction to the support. This is the P2
and this is the P1 and this is the intermediate force, that is a 50 kilonewton. बा एक लक्ष द्या. जर प्रॉब्लेम मध्ये फिक्स्ड सपोर्ट असेल, आता या प्रॉब्लेम मध्ये काय असणार बघा, दोन्ही साईडला फिक्स्ड सपोर्ट आहे. आता यामध्ये एक चेंज इन डिफॉर्मेशन काय असेल सांगा. चेंज इन डिफॉर्मेशन बॉडीज काय होईल, डेल्टा एल ची व्हॅल्यू काय येईल, डिफॉर्मेशन होईल का बॉडीचं. हॅलो 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 या बॉडीचं डिफॉर्मेशन होईल का, होणार नाही, बरोबर आहे. पण आपण असं म्हणू शकतो बघा, ही जर कंडिशन अप्लिकेबल करू शकतो, डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू इज इक्वल टू 0 असं आपण म्हणू शकतो. बघा जरी बॉडी बघा टोटल डिस्टन्स किती आहे 0.5 प्लस 1 मीटर, मीन्स टोटल एल किती आहे आपलं 1.5 मीटर. बॉडीचं डिफॉर्मेशन बघा, हा सी पॉईंट ह्या साईडला येईल किंवा हा पॉईंट इकडे येईल, पण टोटल जी लेंथ असणार आहे या बॉडी चेंज होणार आहे का, होणार नाही, कारण दोन्ही साईडला सपोर्ट आहे. मीन्स वॉट, वी कॅन राईट वन कंडिशन, डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0. Means what, total deformation of the body is equal to 0. We can write equation number 1, delta L1 plus delta is equal to 0. Now we have to concentrate on how to calculate the reaction, that is RA and RB. How to calculate the RA and RB? RA and RB nothing but force, that is the P1 and P2. Now I will erase all the section and I will draw the once again the diagram. Now in given data they are giving area is common, correct. They are giving value of A will be the common for all section. They are giving the value of A will be the common, that is A is equal to 200 mm square. Write down given data, A is equal to 200 mm square. Next, modulus of elasticity is given 200 gigapascal, means what, 200 into 10 raised to 3 Newton per mm square. Write down given data, A is equal to 200 mm square, capital E is equal to 200 into 10 raised to 3 Newton per mm square. Next, L1, they are giving L1 is equal to 0.5 meter and L2 is equal to 1 meter. We have to convert that meter into mm, that is 0.5 into 1000, we'll get 500 mm. Similarly, L2 is equal to 1 meter, means what, 1000 mm. They are asking question, RA is equal to question mark, RB is equal to question mark, sigma 1 is equal to question mark, sigma 2 is equal to question mark, and delta L1 is equal to question mark. Up to this we have to write down the given data. Over up to this इथेपर्यंत झालं, येस और नो, झालं इथेपर्यंत ना. Yes, sir. Now how to solve the problems. Now in our given diagram we have to show the forces. डायग्राम मध्ये काय करा, जिथं आपला फिक्स्ड सपोर्ट आहे इथं P1 दाखवा सेक्शन 1 ला, आणि इथं काय दाखवा P2 दाखवा. P1 च्या ठिकाणी ह्याला आपण ब्रॅकेट मध्ये RA म्हणा, RA, आणि P2 च्या ठिकाणी ब्रॅकेट मध्ये काय म्हणा, RB म्हणा. सर टेन्साइल कॉम्प्रेसिव्ह. हा बरोबर. बघा ही आता बॉडी बघा, इथे जिथे सपोर्ट असला आहे तिथं ऑलवेज काय दाखवतात, टेन्साइल बाहेरच्या बाजून दाखवायचं. हा बॉडी फिक्स्ड असणार आहे, त्यामुळे दोन्ही काय दाखवा, दोन्ही टेन्साइल फोर्सेस दाखवा. ह्या प्रॉब्लेम मध्ये कंडिशन अशी आहे की दोन्ही फोर्सची डायरेक्शन बाहेरच्या बाजूला दाखवायची. दाखवलं. P1 म्हणजे काय असणार आहे, तिथला फिक्स्ड सपोर्ट काढतोय आपण. बघा फ्री बॉडी डायग्राम करतो. कन्सिडर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ईच पार्ट assuming both parts are tension. So P1 and P2 are tensile forces. Write down this sentence. Consider free body diagram of each part as shown in figure. ही मूळची डायग्राम हाच काढा, फक्त ह्याला फक्त P1 and P2. Instead of that fixed support, we have to show the P1 and P2. लिहिलं सेंटेन्स. त्यानंतर ही डायग्राम काढली, फक्त सपोर्ट काढा, हा सपोर्ट काढा, आणि फक्त P1 P2
P1 into bracket RA. This is the reaction at point A, and P2, this is the reaction at point B. Over. Now, when ha बघा ह्या प्रॉब्लेम मध्ये we have to compare the two equation, that is equation 1 and equation 2, and with the help of this equation 1 and with the equation 2 we have to calculate the value of P1 and P2. P1 and P2 nothing but the reaction at point A and reaction at point B. Now how to calculate this equation number 1? बघा P1 minus P2 is equal to 50. आता काय केले बघा, ही डायग्राम डायग्राम तर बघितलं तुम्हाला, तर आपण काय म्हणू शकतो बघा, राईट हँडला फोर्स जाणारे आपण जर प्लस कन्सिडर केले आणि लेफ्ट हँडला जाणार जर आपण मायनस कन्सिडर केले, आपला समेशन एपेक्स इज इक्वल 0 काढायचा आहे. एक लक्षात थोडंसं, समेशन एपेक्स इज इक्वल टू 0. तर काय सांगा मला, समेशन एपेक्स इज इक्वल 0 ह्या डायग्राममध्ये सांगा मला काय येईल. P1 कुणीकडे चाललाय, लेफ्टला चाललाय. लेफ्टला आपण काय घेतो, मायनस घेतो, बरोबर आहे का. मायनस P1 प्लस 50 येईल का. बघा हा इकडे चाललाय, कुठं चाललाय, लेफ्टला मायनस, परत काय हा राईटला चाललाय, प्लस 50 घेतला. पुन्हा P2 कुठं चाललाय आपला, P2 कुठं चाललाय, P2 राईटला चाललाय, म्हणून P2 काय घेऊ शकतो आपण, प्लस घेऊ शकतो. इज इक्वल टू 0. बॉडी इज, वी कॅन कन्सिडर बॉडी इट इज इन इक्विलिब्रियम कंडिशन, सो मायनस समेशन एपेक्स इज इक्वल 0. लेफ्ट हँड forces we can consider it is minus, and right hand forces we can consider as a plus sign. So what is the value, हा जर P1 पलीकडे गेला तर काय येईल बघा, P1 minus P2 इज इक्वल टू काय येणार आहे, P1 minus P2 इज 50. हा इकडे जाणार आहे, प्लस होणार आहे. हा इथं मायनस प्लस आहे, इकडे आल्यावर काय होणार, मायनस. मीन्स वॉट, P1 minus P2 इज इक्वल टू 50 किलोन्यूटन. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इथे तीच लिहिले बघा. वेन ही डायग्राम काढायची काही गरज नाही, ह्या डायग्राम काय गरज, पुन्हा डायग्राम काढा वाटलेच, आता सध्याला डायग्राम काढू नका, ही फक्त ही लक्षात घ्या. आता we see that net force, write down this, we see that the net force of 50 kilonewton is acting towards right, that is P1 is greater than P2. ह्याची सॉल्व काय गरज नाही, डायरेक्ट ही इक्वेशन लिहा, P1 minus P2 is equal to 0, किंवा इथं त्यासाठी अगोदर ही लिहा, when body is in equilibrium condition so summation Fx is equal to 0. आणि त्यानुसार इक्वेशन नंबर 1 किंवा ही इक्वेशन नंबर 2 म्हणा, त्यांनी P1 ची व्हॅल्यू काढलेली आहे. इक्वेशन 1 पर्यंत लिहून घ्या, आणि इक्वेशन 1 पर्यंत काय प्रॉब्लेम असतो विचारा मला. अप टू इक्वेशन 1 एनी प्रॉब्लेम, प्रॉब्लेम आहे का इक्वेशन 1 पर्यंत. हा, नाव हाऊ यू कॅल्क्युलेट.
हॅलो, कुठपर्यंत लिहून घेतले तुम्ही? हॅलो, इक्वेशन 1 सर. हा, कुठपर्यंत लिहून घेतले? P1 P2 झालं का? इक्वेशन 1 पर्यंत लिहून घेतलंय सर. माझी स्क्रीन दिसते का तुम्हाला? येस सर. हॅलो, येस सर. हॅलो, दिसते सर. स्क्रीन दिसते ना? येस सर. हा, कुठं पण लिहिले सांगा भाऊ, एक जण सांगा कुठं तर भाऊ. इक्वेशन 1. इक्वेशन वर पर्यंत लिहिले, तिथपर्यंत समजून सांगितले का? यस सर. हा, ठीक आहे. आपके इक्वेशन 1 इफ यू एनी प्रॉब्लेम? इक्वेशन 1 पर्यंत काय प्रॉब्लेम आहे का कोणाला? इक्वेशन 1 पर्यंत काय प्रॉब्लेम आहे का? नाही सर. नाही. How to calculate the equation 2? Now, see also the walls are fixed. Means what? At A point and at B point we have the fixed support. So the total change in length of the bar of AB will be 0. कोण सांगेल काय बाबा टोटल चेंज लेंथ आपण 0 का घेतली? टोटल चेंज इन लेंथ आपण 0 का घेतली सांगा? सपोर्ट फिक्स आहे. हा, फिक्स्ड सपोर्ट आहे. करेक्ट. दोन्ही साईडला फिक्स्ड सपोर्ट असल्यामुळे टोटल आपल्या डिफॉर्मेशनची बॉडी होणार आहे त्या फिक्स्ड सपोर्टच्या बाहेर होणार नाही. त्यामुळे आपण तिथे एक सेंटेन्स राईट डाऊन, डेल्टा एल इज इक्वल टू 0. तिले आल्सो as the walls are fixed, total change in length of the bar AB is 0. Below that, write down delta L is equal to 0. Delta L is equal to 0. Below that, write down delta L means what? It is the addition of delta L1 plus delta L2. So write down delta L1 plus delta L2 is equal to 0. Now, what is the basic formula of delta L? That is the PL upon AE. Correct. So we are putting the value of instead of delta L1 and delta L2. So write down P1 L1 divided by AE plus P2 L2 divided by AE is equal to 0. Because of in this problem area and elasticity is given common. So only the difference is that P1 L1 divided by AE plus P2 L2 divided by E is equal to 0. Now take the common 1 upon AE outside the bracket, 1 upon AE from left side, take the common and into bracket write down P1 L1 plus P2 L2 is equal to 0. Now 1 upon AE, it is a denominator value. We have to multiply to the right side, means what? 0 into AE will get the 0. Means what? P1 L1 plus P2 L2 is equal to 0. Now this is one equation and they are showing the two unknowns. So instead of P1, it is not possible to calculate one equation, two unknowns. So we have to convert that two unknowns into the one unknown. So instead of P1, we have to put the value of P2 plus 50. That is equation 1. जिथं आपला P1 आहे त्या P1 च्या ठिकाणी काय पुट करतो आपण तर P2 plus 50 into 500 plus P2 into 1000 is equal to 0. Take multiplication inside the bracket, 500 into P2 plus 50 into 500 plus 1000 P2 is equal to 0. Make proper calculation and find the value of P2. Check करा आंसर बरोबर आहे का? Check the answer. Now the value of P2 is equal to minus 16.67. Already at the time of starting the problem, we have taken the
P1 and P2, it is in tensile nature. Correct? One student has asked me the answer. Given solution, it is a tensile nature or it is compressive nature. Initially, we have taken it is a tensile nature, but after the solving the problem, P2 showing the minus 16.67. The meaning of minus sign, it indicates that it is a compressive force. Instead of tensile, we can put it is a compressive. Now put the equation 2 in equation 1 and find the value of P1. And P1 it get plus 33.33 kilonewton. It is a tensile. Calculated P1 and P2. Any problem? P1 and P2. P1 and P2 पण काय प्रॉब्लेम असतो विचारा. Write down negative sign of P2 indicate that nature of force of part 2 it is a tensile, and draw the diagram AC and CB section. Draw the diagram. Already we have calculated the value of P1 and P2. P1 and P2 nothing but the answer number 1. They are asking the question to calculate the reaction at point A and at point B. And P1 nothing but it is the reaction RA is equal to 33.33 kilonewton tensile, and reaction RB it is a 16.67. It is a minus. Draw this diagram. Two figures. They are showing the P1 and P2. According to the minus sign, plus sign, we have to show the direction. P1 it is a tensile, so we have to show the tensile direction outside the direction, and P2 it is a compressive. So show the direction of force inside the or inward to the CB section. And now second question. Does not draw the once again the diagram RA and RB they are showing. Already we have drawn this diagram. So directly move to the calculation of trace. After the knowing the value of P1 and P2, we have to calculate the value of sigma 1 and sigma 2. What is sigma 1? That is the P1 upon, that is force upon area. We are calculating the traces in section 1. So we have taken the value of sigma 1 is equal to P1 upon A1. Area is common for section 1 and 2. And already we have taken and calculated the value of P1. Put the value of P1 33.33 into 10 raised to 3. We have to convert that kilonewton into Newton and find the value of sigma 1, find the value of sigma 2. And the final solution, there is equation question number 3. They are asking the question to calculate the extension of portion AC. Sometimes they are asking the question calculate or determine the extension of at point AC and determine the extension of portion BC. In this problem, they are asking the question only to calculate the extension of portion AC. So we have to calculate the deformation at section 1. So delta AC is equal to delta L1 is equal to P1 L1 divided by AE. Put the value P1 L1 A and E and calculate the deformation of AC portion. And this is the final solution 0.4166 mm. This is the deformation. Similarly, some students calculate deformation of BC section. जसं आपण एसीचं काढलं तसं बीसीचं काढा. जरी क्वेश्चन विचारला असेल तरी बीसीच कॅल्क्युलेट करा. काय आन्सर आहे ते सांगा मला. .4016. It is correct answer or wrong answer? Give me the feedback.
Pise, Balaji Pise. Yes, sir. Sir. Yes, sir. What is your answer? Delta L AC or delta L1? Pise. 0.416. You are calculated or just copied from other person? Calculated. Calculated. And what is delta L2? Not find, sir. Now find it. Okay, sir. Ajit Gaikwad, what is delta L2? Sir, finding 2 minutes. Abhishek Jodmute. What is delta L2? Akshay. Akshay Itya. Calculating, sir. Calculating. Calculating. Okay. After the calculation, put the answer in chat or send me the message. What is the answer of delta L2? I want delta L2. Delta L1 is correct. Already I have solved this delta L1. We have to solve the delta L2 and please give me the answer. Delta L2. What is delta L2? Kedar Yadav. What is your answer? डेल्टा सेमच येते सर फक्त मायनस चिन्ह येते.
सेमच येत आहे. चिन्ह तेवढे निगेटिव्ह होते. सेम येते का? P2L2 डिवाइड बाय ए केलं का? येस सर. ओके. दोन्ही सेमच येणार ना, कारण दोन्हीची ऍडिशन 0 आहे. करेक्ट. दोन्ही मध्ये तेव्हा करेक्ट येणार. मग डेल्टा दोन्ही सेम येईल का नाही? आला की. दोन्ही सेम झालं का? टेक द सेकंड प्रॉब्लेम. हा प्रॉब्लेम सोडवा. Take the reference of problem number 1 and you have to solve the problem number 2. Write down the problem. Write down statement in the problem. Or return statement. Or write down the final solution. Up. Write down final solution. आता या प्रॉब्लेम मध्ये बघा, आपल्या सुरुवातीला P1 P2 होतं, पण या प्रॉब्लेम मध्ये आपलं काय आलंय बघा. या प्रॉब्लेम मध्ये आपलं P1 P3 P1 P2 P3 आले. कारण का P1 P2 P3 आले? तर 3 सेक्शन आहेत. सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3. आता डायरेक्शन घेताना कसं घेतलंय बघा. तर सेक्शन 1 बघितलं तर P1 दाखवलंय तुम्हाला. सेक्शन 2 BC बघितलं तर P2 दिसतं तुम्हाला. आणि सेक्शन जर बघितलं P3 याला कशी इक्वेशन तयार करायची बघा. एक मिनिट, कसं सॉल्व्ह करा तुम्हाला सांगतो. एक मिनिट. बघा, लक्ष द्या. P1 P2 P3 तुम्हाला थोडी हिंट देतो मी.
तुम्हाला सुटते का बघा? का हा प्रॉब्लेम उद्या घेऊया, उद्या लेक्चरला घेऊया P1 P2 P3 चा. हॅलो, हो सर. Yes, sir. P1 P2 P3 चा पुढे लेक्चर घेऊ, कारण पुन्हा मॅडमचं लेक्चर आहे वाटतं. पुढल्या लेक्चरला घेऊ, ज्यावेळेस पुढले लेक्चर असेल त्यावेळेस मी तुम्हाला P1 P2 काय प्रॉब्लेम आहे का भाऊ? दोन अननोन असेल तर, जर 3 नाही, अननोन sir. असेल तर मी पुढे लेक्चर सांगतो कसं आहे घ्यायचं. मला काय करा, चॅट मध्ये तुमचे प्रेझेंट नंबर टाका. पस्तीस पेक्षा जास्त नसावा नंबर. Yes, sir. Okay, so today we'll stop here. On next lecture, we'll take the problems on 3 unknown, that is P1, P2, and P3. Thank you.